Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all are fine and well and safe. Dear students, you all are welcome to Manushing Online Primary School. Let me introduce myself. I am Rupa Mullik Rupu, Assistant Teacher, Tintigate Government Primary School, Khagrachuri. Dear students, in our previous class we have learned about numbers from 1 to 30 and you all learn the words with of the numbers. তোমরা নাম্বারগুলোর বানানগুলো করেছিলে. So today we are going to discuss about the next part of last classes. Today our today's lesson is punctuations and capital letters. Unit 31, lesson 1 and 3, 1 to 3, page number 62. Okay, please open your book, page number 62. This is our today's lesson. Okay, I hope you all have opened your book. So dear student, at first I like to show you a picture. Dear students, what can you see in this picture? This picture is from your EFT books, from your book, okay? What is happening here, dear students, in this picture? What can you see? Some students, girls are playing and talking, okay? Now I like to discuss before you that about which meter they are talking. তারা কোন বিষয়ে কথা বলছে তোমাদেরকে এখন সেটি পড়ে শোনাচ্ছি. First, this girl says that, "Hi, I'm Ria. What's your name?" She says that she is Ria and she asks to another new friend that, "What's your name?" Then the new friend says that, "I'm Shanta." She is Shanta. Then another picture. First one, she says that, "I'm in class 3. Are you in class 3? Who says, dear students? Yes, Ria. Ria says that, "I'm in class 3. Are you in class 3? Then Shanta says, "Yes, I am." Yes, I am. It means Shanta is also in class 3. So, আমরা বুঝতে পারলাম যে রিয়া বলেছে সে হলো রিয়া. দেন সে তার নতুন একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি?" সে বলল, "আমি শান্তা." দেন রিয়া আবার বলল, "আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। তুমি কোন শ্রেণীতে পড়ো? তুমিও কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ো?" তখন শান্তা জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমিও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি." দিস ইজ দি ডিসকাশন অফ দিস পিকচার. এই ছবি সম্পর্কে যে আলোচনাটা আমরা সেটি পড়লাম. Now dear students, and in activity A we have something different, that listen and say, underline the full stops and the capital letters. Listen and say, শোনো এবং বলো ফুল স্টপ এবং ক্যাপিটাল লেটারের নিচে তোমাদেরকে আন্ডারলাইন দিতে বলা হয়েছে. So look at the picture, dear students. Here I have write, "Hi, I'm Ria. What's your name?" So look, here is some capital letter. We can see at very first here is H-I, hi, and first letter H is a capital letter. Then first letter I is a capital letter. Here first letter R is a capital letter. So look how many capital letters there are. Yes, this is a capital letter. Then Ria's R is a capital letter. Then we can see at last a
ফুল স্টপ, আমরা একটি ফুল স্টপ দেখতে পাচ্ছি এখানে, ক্যাপিটাল আই ও ক্যাপিটাল লেটার। দেন we can see words and its W is a capital letter. And another dialogue, I'm Shanta. Here I is a capital letter. Then S, it's also a capital letter for Shanta. And at last here is a full stop. Next dialogue, I'm in class 3. Here first letter I is a capital letter. Then class and C is a capital letter. And at last of the sentence here is a full stop. Then next sentence, R, start with R, and here the first letter of R is A, it's capital A. Then here is class, C is a capital letter. Then in next sentence here is Y, yes, it's start with a capital letter Y. Then at last here is a full stop, and we can see I is also a capital letter. So dear students, how many capital letter here? Look again and count with me. Here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We can see 12 capital letter in this dialogue. আমরা এই ডায়ালগটিতে 12টি ক্যাপিটাল লেটার দেখতে পাচ্ছি। দেন এখানে বলা হয়েছে কতগুলো ফুল স্টপ আছে সেগুলোর নিচেও আন্ডারলাইন করতে। সো উই ক্যান সি হিয়ার ইজ 1, 2, 3 and 4. Only 4 full stop. So dear students, I hope you have understand the dialogue. আমি আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছো। আমরা ডায়ালগ থেকে কি কি জানলাম? আমরা how we have to talk with new friends, আমরা সেটা জানলাম। Then we find out the capital letters and the full stop from the dialogue. Okay dear students, now I like to discuss about activity B from your textbook. In your textbook here is activity B. In B here is underline the 2 questions in activity A. What is at the end of the questions? Underline the 2 questions in activity A. Activity A তে যেই প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নবোধক বাক্যগুলোর নিচে তোমাকে আন্ডারলাইন করতে হবে। দেন হোয়াট ইজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি কোশ্চেন্স, প্রশ্নগুলোর শেষে কি দেওয়া আছে সেটা তোমাকে বলতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, হিয়ার ইজ দি কোশ্চেন্স। কোশ্চেনগুলো আমি এখানে এনেছি। ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াটস ইউর নেম? What's your name? And then what's your name? And then are you in class 3? First one, what's your name? What's your name? Then are you in class 3? Dear students, it's a question. এটি একটি প্রশ্নবোধক বাক্য। Okay? Then the next sentence is also a question. এটাও কিন্তু একটি প্রশ্ন বা প্রশ্নবোধক বাক্য। And we can see at the end of the sentence there is a mark. We can see a question marks. আমরা প্রথম সেন্টেন্সের পরেও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটির পরেও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি যার নাম হলো কোশ্চেন মার্ক। ওকে, আমরা দুটি কোশ্চেন মার্ক পেয়েছি, অর্থাৎ আমাদের এই ডায়ালগে দুটি কোশ্চেন রয়েছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, let's find it again. First one is
What's your name? This is a question, and we have used a question mark after this question. Then here is, are you in class 3? This is also a question, and here is also a question mark after finishing the question. Okay, dear students, now we have to discuss about activity C. Now look at your text. In your text here is a question, first question, are you Shanta? And that is done. এটা wrong ছিল, যেটা right করে লেখা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে that correct the sentence, then write them in your exercise book. Correct the sentences, then write them in your exercise book. বাক্যগুলোকে সঠিকভাবে লেখো, তারপর সঠিক করো এবং তারপর সেগুলো তোমার খাতায় লিখো। First one is done. It was wrong. Are you Shanta? And the right way to write this sentence is, are you Shanta? So dear students, why is it wrong? Can you guess it? কেন ভুল তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? It's wrong because of here we have to use capital letter, and before a name we have to use capital letter. So, but here is no capital letter. In this word here is no capital letter. So it's wrong sentence, and it's right because we use here capital A and here is capital S. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সবসময় মনে রাখবে যে যে কোনো বাক্যের প্রথমে অবশ্যই তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে ইন ইংলিশ, এবং লেখার সময় কারো নাম লিখতে গেলে সেক্ষেত্রেও অবশ্যই নামের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখতে হবে। রাইট? Okay. Now we have 5 more wrong sentences here, and you have to arrange this sentence in correct way. এখানে সবগুলো সেন্টেন্স কিন্তু এলোমেলো করে ভুল করে দেওয়া আছে, তোমাদেরকে সেগুলো সঠিক করে লিখতে হবে। Now I like to write the first sentence for you. প্রথম সেন্টেন্সটি আমি তোমাদেরকে লিখে দেখাতে চাই। First sentence is, how old are you? How old are you? Dear students, look at this sentence. Is it in correct way? How old are you? Is it in correct way? Yes, you are right. It's not in correct way. We have to use capital letter at very first, and we have to use a question mark after finishing the sentence. Okay? So we have to write it in that with capital H, H-O-W. This is how. Then old are you. And how old are you? তোমার বয়স কত? This is a question. So we have to use a question mark after the sentence or at last of the sentence. Okay? This is the right or correct sentence. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এভাবে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে রং সেন্টেন্সগুলোকে কারেক্ট করে নিতে পারি, অথবা ইনকারেক্ট সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কারেক্ট করে নিতে পারি। যেমন আমি নেক্সট যেটা আছে সেটিও তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। নাম্বার 2, here is you father, is your father's name Anik? Is your father's name Anik? Is it a correct sentence, dear students? Okay, you are right. It's not a correct sentence. So how we can write it? We can write it by use a capital letter at very first. So here is small letter A. We have I. We have to use capital letter I for is. Is you father's name? The first letter of any name will be capital. We will start with a capital letter. So Anik. We have to use capital A here. Is your father's name Anik? তোমার বাবার নাম কি অনিক? This is a
question. So we have to use a question mark at last. Okay, this is the correct sentence. Now, এখন এটা সঠিক. So I hope you have understand that how we have to write incorrect sentences in correct way. কিভাবে আমরা অসঠিক বাক্যগুলোকে সঠিক করে লিখব নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো. Here is 3 more sentence. My father's name is Ahmed. Here is no capital letter and no punctuation mark. Number 4, where are you from? Here is no capital letter, no question mark. At last, I'm from Sylhet. Here is no capital letter and no punctuation mark. So dear students, you have to use capital letter or question mark and or full stop in a sentence. In this sentence, এই সেন্টেন্স গুলোকে তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার, কোশ্চেন মার্ক অথবা ফুল স্টপ ব্যবহার করে লিখতে হবে. So now I like to give you a home task. Okay? Write activity C from your textbook. তোমার পাঠ্য বই থেকে activity C তুমি লিখবে. Dear students, আমি প্রথম দুটি তোমাদের জন্য করে দিয়েছি 1 and 2. Then 3, 4, 5 এই তিনটি বাকি আছে. তোমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত প্রতিটি সেন্টেন্স কারেক্ট করে লিখবে and send me the home task. Okay? So my dear students, what have we learned today? Today we have learned that we have used capital letter at very first of a sentence, at the beginning of a sentence. Then we have learned that we have to use capital letter before writing a name. যে কোনো নামের আগে অবশ্যই আমরা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব. Then we have learned that we have to use full stop or question mark or any punctuation mark after a sentence. Okay, after the end of a sentence. আমরা যে কোনো বাক্যের শেষে অবশ্যই ফুল স্টপ অথবা প্রশ্নবোধক চিহ্ন অথবা যে কোনো কোশ্চেন পাঞ্চুয়েশন মার্ক ব্যবহার করব. আমরা সেই বিষয়গুলো আজকে শিখলাম. এছাড়া today we have find how many capital letters, how many question marks, how many full stops in this dialogue আমরা সেটাও find out করেছি. And I hope dear students you have understand our today's lesson. Please read this lesson and do this home task at your home and stay with Mamansingh Online School. I will appearing before you with another new lesson. Till then, stay safe. Allah Hafiz.